அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி யூடியூப் சேனல். விஷன் அகாடமி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா மார்ச் 10, 2022 டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கேபினெட் நோட் ஃபார் நியூ ஃபர்ம் டு monetize land assets. The Union Cabinet on Wednesday approved the setting up of a new government owned firm for pooling and monetizing sovereign and public sector land asset. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டாருடைய லேண்ட் அசட்ஸ் எல்லாம் வந்து மானிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பூல் பண்ணி மானிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கவர்மெண்ட் ஓன்டு ஃபார்ம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அது கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. த நேஷ்னல் லேண்ட் மானிட்டைசேஷன் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறது அது இஸ் பீயிங் ஃபார்ம்டு வித் an initial authorized share capital of 5,000 crore rupees 5,000 crore and paid capital of 150 crore rupees அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The National Land Monetization Corporation எடுத்துட்டிங்கன்னா will undertake monetization of surplus land and building assets of central public sector enterprises. அதாவது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் லைக் செயில் கெயில் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஓஎன்ஜிசி இவங்களுடைய பில்டிங் அசட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக சர்ப்ளஸாக இருக்கக்கூடிய லேண்டு அண்ட் பில்டிங் அசட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டைசேஷனுக்காக கால்குலேட் பண்ணக்கூடியதான் இந்த என்எல்எம்சி தான் வந்து செட் பண்ண போகிறாங்க. The government would be able to generate substantial revenues by monetizing unused and underused assets. ஸோ ஒன்ஸ் இதை வந்து மானிட்டைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் இதை வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு ரெவன்யூ பார்க்க முடியும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மானிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் லேண்ட் மானிட்டைசேஷன் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள், ஒன்லி அந்த பர்பஸ்க்காக மட்டுமே செட் பண்ணுறாங்க. ஒன்ஸ் அந்த வேலை முடிஞ்சுன்னா அது வந்து அதோட ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலைச்சிருவாங்க, ரைட்டுங்களா? அதுதான் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிளோடைய வேலை. அண்ட் வில் பி செட் அப் as a wholly ஸ்டேட் ஓன்டு கம்பெனி, அதாவது வந்து கவர்மெண்ட் ஓன்டு கம்பெனியை வந்து ஃபுல்லாக செட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து China looks for acceptable solution on line of actual control. ஸோ லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இஷ்யூவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா. ஸோ அதாவது பார்டர் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஒரு இடத்துல கிளைம் பண்ணுது எங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதே போல் சைனா ஒரு எங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் எங்களுக்கு உள்ள அக்சசபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் வந்து இதில் ஒரு அக்செப்டபிள் சொல்யூஷன் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் தே ஆர் ஆஸ்கிங் இந்தியா டு மேக் இட் ஷுர் தட் அந்த பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணலாம். அந்த பார்டரில் யாரோடது யாரோட ஏரியா அப்படிங்கிறது வந்து பிரச்சனையாக இருக்கு இல்லைங்களா, சரி பண்ணலான்னு கேட்டிருக்காங்க. இது எல்லாமே சைனா வந்துட்டு ரஷ்யா கூட நல்ல க்ளோஸ் ரிலேஷனில் இருக்காங்க. இந்தியாவும் சேம் ரஷ்யா கூட க்ளோஸ் ரிலேஷனில் இருக்காங்காட்டிக்கும் இப்போ இந்த வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போர் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லைங்களா, உக்ரைன் ரஷ்யா வார். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அந்த வார்க்கு இந்தியாவுடைய ஸ்டாண்ட் ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக தான் இருக்குது, ரஷ்யாவை எந்த விதத்தில் நாங்கள் விட்டு கொடுத்துட மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல நிற்கிறங்காட்டிக்கும் சைனாவும் இந்தியாவும் இப்போ நட்புறவுக்கு சைனா ட்ரை பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த மூவெல்லாம் நம்ம இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ இதில் வாட் இஸ் தட் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். இட்ஸ் அ நோஷனல் டிமார்கேஷன் லைன் தட் செப்பரேட்ஸ் இந்தியன் கண்ட்ரோல் டெரிட்டரி ஃப்ரம் சைனீஸ் கண்ட்ரோல் டெரிட்டரி டு in the Sino-Indian border dispute. ஸோ இந்தியா சைனா பார்டர் டிஸ்பியூட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் ஒரு லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கண்ட்ரோல் டெரிட்டரி சைனா கண்ட்ரோல் டெரிட்டரி இது ரெண்டையும் வந்து ஒரு டிமார்கேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லைனாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த டேர்ம் இஸ் செட் டு ஹாவ் பீன் யூஸ்டு பை Zhou Enlai in a 1959 letter to Jawaharlal Nehru. It subsequently referred in the line formed after the 1962 China-India war and is a part of Sino-Indian border dispute. அதான் இன்னைக்கும் இருக்குது லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல். ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 செக்டராக பிரிக்கிறோங்க. லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் வந்து 3 செக்டராக பிரிப்போம். த வெஸ்டர்ன் செக்டார் அப்படிங்கிறது பிட்வீன் லடாக் ஆஃப் தி இந்தியன் சைட் அண்ட் த திபெட் அண்ட் Xinjiang autonomous region on the Chinese side. And this sector was the location of 2020 இந்தியா சைனா இஷ்யூ வந்துச்சு தெரியுமாங்க. 2020
நியூஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அப்போ 2020 பெரிய அளவுக்கு சைனாக்கு இந்தியாவுக்கு வார் வந்துருமோ அப்படிங்கிற லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ இந்த வெஸ்டர்ன் செக்டார், தட் இஸ் லடாக் பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து ஒரு செக்டாராக பார்க்கப்படுது. மிடில் பார்த்தீங்கன்னா mostly undistributed sector between Uttarakhand and Himachal Pradesh of the Indian side and the Tibet autonomous region on the Chinese side. And the eastern sector அப்படின்னு எடுக்கிறப்போ Arunachal Pradesh on the Indian side and the Tibet autonomous region on the Chinese side. This sector generally follows the McMahon line. The term line of actual control originally referred only to the boundary in the western sector after the 1962 China-India war. But during the 1990s came to refer to the entire de facto border. So இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் டிஸ்பியூட்ஸாக இருக்குது இந்த 3 இடத்தையுமே வந்து லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. முதல்ல வந்து அந்த லடாக் பற்றி மட்டும்தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் கோவோவேக்ஸ் கெட்ஸ் நோட் ஃபார் யூஸ் இன் 12 to 17 ஏஜ் குரூப். ஸோ 12லேருந்து 17 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கும் கோவோவேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்தியாவுடைய ட்ரக் ரெகுலேட்டர் has granted restricted emergency use authorization to the Serum Institute's COVID-19 vaccine, that is Covovax, for the 12 to 17 year age group subject to certain conditions. It is the 4th vaccine to receive the regulator's node for use among those below 18 years. So below 18 years க்கு வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு அக்செப்ட் ஆகக்கூடிய 4th vaccine இந்த Covovax இருக்கு. However, only one vaccine, Bharat Biotech's Covaxin, is being used for the 15 to 18 age group as of now அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். PMLA cases. Supreme Court turns focus on under trials endless wait. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலரை ஜெயிலில் பிடிச்சி போட்டிருப்பாங்க, எதுக்குன்னா தப்பு செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் அது வந்து இன்னும் கோர்ட்டில் ப்ரூஃப் ஆகாமல் இருக்கும். அது வருஷக்கணக்காக அந்த கேஸ் நடந்துருக்கும். பட் தே ஆர் இன் ஸ்டில் ஜெயில் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதை பற்றி பார்ப்போம். சென்டர் எம்பசைசஸ் கிராவிட்டி ஆஃப் offense of money laundering. The Supreme Court on Tuesday focused on the rights of those under trial in money laundering cases, saying they cannot wait endlessly behind bars for the trial to commence. Supreme Court என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இன்னும் ட்ரையல் அது முடிய வர்ற வரைக்கும் அவங்க வந்து ஜெயிலே வந்து வெயிட் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் நாட் அ கரெக்ட் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. The court said though section 45 of the BMLA has made offenses under it cognizable and non-bailable. Section 436A of the Code of Criminal Procedure mandates a maximum period for which an under trial prisoner can be detained அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ரைட்டுங்களா. ஸோ இப்படி மேக்ஸிமம் பீரியட் வந்து அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டாங்க. செக்ஷன் 346A கீழே இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் கான்செப்ட் எடுத்திங்கன்னா PMLA, அதாவது 2002 கொண்டு வந்தப்பட்ட ஒரு ஆக்ட், ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட். இது அன் ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஆக்ட். மணி லாண்ட்ரிங்ல எப்பவுமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் கொண்டு வரும். prevent money laundering and to provide for confiscation of property derived from money laundering. ஸோ யாரும் பணத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூட் பண்ணக்கூடாது. அதே சமயம் அப்படி ஏதாவது எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்க ஏமாற்றி சம்பாரிச்ச காசுலேருந்து அவங்க ஏதாவது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அதையும் வந்து கன்ஃபஸ் பண்ணிடுவாங்க. The Act and rules notified thereunder impose obligation on banking companies, financial institutions and intermediaries to verify identity of clients, maintain records and furnish information in prescribed form to Financial Intelligence Unit India. And next பார்த்தீங்கன்னா Antarctic Explorer. Shackleton ship discovered after a century. Scientists say they have found the sunken wreck of Polar Explorer, Ernest Shackleton's ship Endurance, more than a century after it was lost to the Antarctic ice. அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பல் ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காணாமல் போச்சு. அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேக்லிட்டன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ இது வந்து ஒரு செஞ்சுரிக்கு அப்புறம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த ஃபாக்லாண்ட்ஸ் Maritime Heritage Trust says the vessels 3000 meter below the surface of the Weddell Sea, about 6.4 kilometers south of the location recorded in 1915 by its captain
ஃப்ராங்க் ஓஸ்லி. ஸோ அது காணாமல் போனப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1915 காணாமல் போயிருக்கு. ஃப்ராங்க் ஓஸ்லி அதை வந்து கடைசியாக அந்த லொக்கேஷன் ரெக்கார்டில் அது என்ன சொல்லியிருந்திருப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் சொல்லியிருப்பாரு. அதுலேருந்து 6.4 கிலோமீட்டர் வந்து சவுத்தில் தான் இப்போ வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் கடலுக்குள்ளே இருக்குங்க. நம்ம என்னதான் பெரிய பெரிய கப்பலை கடலில் வந்து காணாமல் போனாலும் அது கடல் அலையால் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு தள்ளப்படுறது. இட்ஸ் வெரி நார்மல் காமன் ஒன் concept. Weddell Sea. The Weddell Sea is a part of Southern Ocean and contains the Weddell Gyre. So its land boundaries are defined by the bay formed from the coastline and the Antarctic Peninsula. So the easternmost point is Cape Norvegia at Princess Martha Coast, Queen Maud Land. To the east of Cape Norvegia is the King Haakon's Seventh Sea, and most of the southern part of the sea is covered by the permanent massive ice shelf field, the Filchner Ronne ice shelf அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய எப்படி கடல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இன்ட்ரிகேட்டடாக கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் டு நோ தான் இது. Next, old pension system back in Chhattisgarh. Yearly MLA local area development fund double. So carrying the budget papers in a briefcase made of cow dung powder, Chhattisgarh. Chief Minister Bhupesh Baghel on Wednesday presented the budget for 2022 to 23 in the State Assembly. So in his budget speech, Mr. Baghel announced the government decision to revert to the old pension system for state government employees and double the yearly MLA local area development fund. ஸோ MLA local area development fund கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஏரியாவை லைக் வில்லேஜ் ஏரியா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த MLA லோக்கல் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் மூலமாக டெவலப் பண்ணலாம் ரைட்டுங்களா. ஸோ அதை வந்து இந்த டைம் டபுள் தி அமௌண்ட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தீஸ்கரில் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் கவுடங் பவுடரால் உருவாக்குன ப்ரீஃப் கேஸில் தான் வந்து அந்த பட்ஜெட்டை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது இன்னொன்று முக்கியமாக பார்க்கப்படுது. ஓகே, ஸோ வித் திஸ் Chhattisgarh became the second Congress-ruled state after Rajasthan to adopt OPS and the அதாவது ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீமை வந்து ரெண்டாவது வந்து அடாப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக பார்க்கப்படுது. The Baghel's government's move will benefit over 3 lakh employees who joined service after Jan 1, 2004. ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது பெருசாக Jan 1, 2004 அப்புறம் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ அந்த ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. And it won't applicable to officials of the all India service like members of the IAS and IPS எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கிறவங்க இட் won't available the old pension scheme அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு இதுக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லை. The main difference between the two pension scheme is that while an employee has to make a voluntary contribution towards pension by undertaking a 10% reduction from the basic salary and earner's allowance under the new pension scheme, there is no such reduction under the old scheme. That's the main thing. So இப்போ வந்து deduct பண்றாங்க இல்லைங்களா, so they will deduct the some amount from the salary, அதை வந்து பென்ஷனாக கொடுப்பாங்க. நியூ பென்ஷன் ஸ்கீமில், ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீமில் அதெல்லாம் கிடையாது. கவர்மெண்ட் will give, government contribute to us, அதான் வந்து விஷயம். அடுத்து 1000 city parks to get a makeover in 5 years. So the Dialogue and Development Commission of Delhi on Wednesday launched the Community Parks Initiative to transform 1000 parks in the next 5 years. That Dialogue and Development Commission of Delhi will collaborate with the Delhi Parks and Garden Society, RWA, and the CSR or philanthropic organization for this அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்தாரிட்டிஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்ஸ் எல்லாம் ஃபுல் டெவலப் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது டெல்லியில் சொல்லியிருக்காங்க. So the Community Parks Initiative is an important pillar of the Delhi at 2047 initiative, which was launched by Chief Minister Arvind Kejriwal in August 2021. Being conceptualized and implemented by the DTCD, Delhi at 2047 is an attempt to foster the government's partnership with the CSR initiatives. The first set of parks will be set up with the support of 3 private organizations as per the DTCD அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க.
So 100th year of India's independence we are going to celebrate at 2047. அதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியை வேற லெவலுக்கு மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட்டுடைய பிளான். அடுத்து அயோத்தியா அண்ட் அஞ்சனாத்ரி may get air and rail link. The Karnataka government is discussing air and rail connectivity proposal between Anjanathri, believed to be the birthplace of Anjaneya in Vijayanagara district, and the Ayodhya in Uttar Pradesh. ஸோ அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான சுற்றுலாத்தலங்கள்ல இந்த இடங்கள்லாம் இருக்குங்க. ஸோ அயோத்தியா அண்டு அஞ்சனாத்ரி அந்த 2 ஏரியாவுக்கு வந்து ரயில் அண்டு ஏர் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. And the chief minister is also interested in promotion of temple tourism. இன்னைக்கு tourism அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இல்லைங்களா? Several meetings have been held to promote tourism between Anjanathri and Ayodhya அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து the Hindu group, the Hindu newspaper இருக்கு இல்லைங்களா, wins publisher of the year title. Honor for second year in a row at won IFRA Awards. The Hindu Group Publishing Private Limited has been named the Publisher of the Year for the second consecutive year at the won IFRA South Asian Digital Media Awards 2021 with the highest number of tallies on the points table. So for 2021, the Hindu Group shares the honor with the HT Media Limited. Over the past year, the Hindu Group has crafted many customer-facing campaigns to engage its reader. So, பார்த்துட்டிங்கன்னா the Bring Back Milk Bikis Classic அப்படிங்கிற ஒரு hashtag campaign of Britannia received gold and bronze in Best in Audience Engagement and Best Branded or Sponsored Content categories அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதாங்க. கிஷான் Protein Champs knowledge series and brain teasing activities won silver in the Best in Audience Engagement category. அடுத்து freedom அது actually ஓகேங்களா. ஸோ freedom sale 2021 won the bronze in the best reader revenue initiative category and Unacademy let's crack CSE, so central service exams, that is won a gold in the best branded or sponsored content category, and among other winners were the Hindustan Times, Times of India Digital, NDTV, Convergence and the Quaint. இதெல்லாமே வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து ஜடேஜா டாப்ஸ் டெஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் சார்ட். இந்த நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 நாளாகவே போயிட்டுருக்கூடிய ஒரு நியூஸ். இந்தியாஸ் ரவீந்திர ஜடேஜா climbed to the top spot in the ICC test ranking for the all-rounder on Wednesday after his match-winning performance against Sri Lanka in the opening test in Mohali. Ravindra Jadeja's performance at India's recent test win against Sri Lanka in Mohali has catapulted him to the number 1 position in the MRFT Tiers ICC Men's Test Players Ranking, the ICC said in a statement. So question: Bhupesh Bhopal was the Chief Minister of Chhattisgarh. C. In which state old pension scheme was revived? Again Chhattisgarh. Community Parks initiative to transform 1,000 parks in the next 5 years was launched by the Dialogue and Development Commission of Delhi to transform Delhi at Delhi 2047 initiative. And which government was discussing air and rail connectivity proposal between Anjanathri and Ayodhya? That is Karnataka government. Which newspaper has won Publisher of the Year award? The Hindu. That's all about today's current affairs. We will see you on another class. Thank you so much to all. உங்களுக்கு இந்த class பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம subscribe பண்ணிடுங்க. Thank you.